So today our topic is arrays in Java. Okay. Anybody joining the class, please admit them. Sharing my screen. Is my screen visible, right? Please respond us. Is my screen visible? Yes. My voice is clear, right? Okay. Open pages. So today our topic is array. Okay. An array is a collection of similar data type. Okay. So stored under a single variable name. And array store data in continuous memory locations. Element is accessed using access. Okay, and before going to start this array, and I will explain why we need array. Okay, so imagine you have an scenario where you need to create data type of int, okay, and variable like marks. We'll go with marks. Okay, so now here we'll say marks done, and I will submit data here of 45. Okay, so I have a scenario where I need to create and marks with out of I think 6 subjects. Okay, so int marks 2 equal to 5, int marks 3 equal to 7, int marks 4 equal to 28. So like this, if I get a scenario to create marks of 5 to 6 subjects, I will declare an new variable name and data type of int. Okay, and I will give value to it. Okay, so if assume you get an scenario where to create n number of data type of same int marks, so you'll get a scenario of you stuck the text point. Okay, how many times I need to create int variable name of that same data to it. So at this condition, uh, we have an array. So array is similar like creating an variables of one data type. Okay, so int, and now I will create a marks here, and this is a declaration of array. Okay, so int array symbol. Okay, so marks equal to, and here I will put data value of those variables like 45, 65, 67, okay, and 78, 90, 70. So, so this one is similar, and this one is also similar. Okay, so we'll see in code how will be similar. Okay, so I will explain in Telugu also. సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చి అరే. ఓకే, సో అరే అంటే ఏంటంటే మనం ఒక సినారియో ఎగ్జాంపుల్ లాగా తీసుకుంటే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం
int అనే డేటా టైప్ లో మార్క్స్ అనే వేరియబుల్ ఓకే వాల్యూ ఆఫ్ 45 ఉంది. సో ఇట్లాగే నేను మార్క్స్ అనేది ఒక 6 సబ్జెక్ట్స్ కి తీసుకొని సేమ్ డేటా వాల్యూ ఒక ఇంట్ డేటా టైప్ తో 6 వేరియబుల్స్ లైక్ మార్క్స్ 1 మార్క్ 2 మార్క్ 3 మార్క్ 4 మార్క్ 5 మార్క్ 6 అని ఇట్లాగా 6 వేరియబుల్స్ తో 6 డేటా టైప్స్ క్రియేట్ చేసుకొని 6 వేరియబుల్స్ లో 6 డేటా వాల్యూస్ అనేది స్టోర్ చేసాను లైక్ 45 దాని డేటా వాల్యూ మార్క్స్ 1 ఓకే. సో ఇట్లాగా 6 వేరియబుల్స్ మార్క్స్ క్రియేట్ చేసుకొని సేమ్ డేటా టైప్ లో స్టోర్ చేస్తాను. సో ఇట్లాగా సేమ్ సినారియో ఒక 100 మార్క్స్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో స్టోర్ చేద్దాం డేటా వాల్యూ అంటే మనం ఊరికే కూర్చొని ఇక్కడ ఇంట్ మార్క్స్ ఆఫ్ 100 ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ డేటా వాల్యూ అనేది అంతసేపు మనకి టైం ఉండదు. సో ఆ టైం అనేది మనం తక్కువ చేసేదానికి మనం అరే అనేది తీసుకున్నాం ఓకే. సో అరే అనేది ఉంది జావాలో. సో అరే అంటే ఏంటంటే అరే అనేది ఇట్లాగే డిక్లేర్ చేస్తాం ఇంట్ అరే మార్క్స్ అండ్ దాని తర్వాత మార్క్స్ అనేది వేరియబుల్ నేమ్ ఓకే. సో ఇది వచ్చి దాని ఒక డేటా. సో ఇది సేమే ఇది కూడా సేమ్. సో ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ మనం ఇంట్ అనేది 5 టైమ్స్ రాసినాం, వేరియబుల్స్ అనేది 5 టైమ్స్ క్రియేట్ చేసినాం, డేటా అనేది 6 టైమ్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేసాం ఓకే. సో సేమ్ ఇక్కడ ఒకే లైన్ లో మనం సేమ్ డేటాని ఇక్కడ మనం అనేది ఇంక్లూడ్ చేసాం. సో అరే అనేది డిక్లేర్ చేసే విధానం ఇది, ఎందుకు క్రియేట్ చేసాం అరే అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఓకే. సో నేను ఇది థియరీలో చెప్తాను ఓకే. సేమ్ హియర్ an array is a collection of similar data types. ఇందాక చూస్తే మనం ఇంట్ అనేది తీసుకున్నాం కదా. సో సిమిలర్ డేటా టైప్ ఏంటంటే సిమిలర్ ఉండాలి డేటా అనేది, డేటా టైప్ అనేది సిమిలర్ ఉండాలి. ఇంట్ కానీ ఈ డేటా అని ఇంట్ కానీ ఉండొచ్చు, ఒకే డేటా టైప్ కి చెంది ఉండొచ్చు ఓకే. యువర్ వాయిస్ ఈస్ వెరీ లో. నౌ క్లియర్? Am I audible to you guys? Is it now clear? Yes, yes. Okay. So you need to create a data type of same data type. Like if you need to create a data type of char, let's say char, okay. So char array of like some characters. Okay. So same. You cannot put here like data value of int here. Okay. While you create an array of char, you need to enter the value of char only. Okay. So that's the here of this meaning. Okay. So an array is a collection of similar data types. Okay. So array అనేది similar data types creation. Okay. Stored under a single variable name. మనం ఇందాక చూస్తే మార్క్స్ అనేది 6 టైం క్రియేట్ చేసి 6 వేరియబుల్స్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక కేస్ సినారియో తీసుకుంటే ఇప్పుడు మీరు 100 మార్క్స్ అనేది క్రియేట్ చేసి డేటా వేరియబుల్స్ తీసుకున్నారు, వేరియబుల్ నేమ్. సో ఇప్పుడు సిమిలర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు ఇది గుర్తుంటుంది మార్క్స్ సో నెంబర్ అనేది. ఇప్పుడు సేమ్ వేరియబుల్ వేరే వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోలేరు కదా. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఇవి మనం అరేలో ఇంక్లూడ్ చేసి దీని యొక్క వాల్యూని మనం తీసుకుంటాం. సో సేమ్ వేరియబుల్ సింగిల్ వేరియబుల్లో మనం మొత్తం డేటాని ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. వీ హ్యాడ్ ఇంక్లూడెడ్ whole data in single variable name as in marks. Okay. So the next point is array stored data in continuous memory location, and each element is accessed using an index. సో ఓకే ఇది ఏంటంటే అరే స్టోరింగ్ డేటా ఇన్ కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్. ఇది మీకు డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను. కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్ అంటే ఏంటనేది, అండ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ యాక్సెస్ యూజింగ్ అండ్ ఇండెక్స్. ఈ రెండు కూడా మీకు డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను. సో వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ అండ్ how it is continuously stored in them. Okay. Okay. So next, I will share my screen here. Okay, first I will explain the code. After that, I will explain it. Creating a new class.
array. Okay. 632 white main included. Okay. So I will explain here what I explained in notes. Okay. So for example, you had scenario that int marks 1 equal to again copy paste the code, right? Okay. I'll take a paper here. So array. I'll explain array. Okay. Array. Array అంటే ఏంటంటే ఇందాక చెప్పినట్టు creating an similar data type, one variable. Okay. Like where data type means int, maybe int. Okay. Or char or anything data type. Okay. Creating an similar data type int. Okay. So int an array of single variable name like marks. Okay. And this is the value need to be entered. Okay. But 1, 2, 3, 4, and so on. The array of క్రియేషన్. ఓకే. సో ఇట్లాగా అరే అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తాం. అరే అనేది మనం 2 టైప్స్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఇట్లాగా కానీ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇంకోటి వచ్చి మనం న్యూ మెథడ్ అనే మెథడ్ లాగా ఆబ్జెక్ట్ లాగా క్రియేట్ చేసి దాన్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో అండ్ ఇందాక దీంట్లో మీకు చెప్పినట్టు అరే స్టోర్ డేటా ఇన్ కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్. ఇందాక నేను మీకు డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను చెప్పాను కదా. సో ఇందాక సేమ్ వాల్యూనే తీసుకున్నాం మనం. ఓకే. సో హియర్ marks we have 45, okay, and 65, and 67, 78, 90, and 70. Okay. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అరే అనేది కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్ అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So 45, 65, 67, 78, 90, and 70. సో ఇది కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్ అంటే ఇట్లాగా. ఓకే. దీంట్లో ఏంటంటే అరేలో ఇది ఒక మార్క్స్ అనుకోండి. మార్క్స్ ఒక అరే. ఓకే. సో దీంట్లో మీకేంటంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ అనేది అరేలో. ఓకే. సో ఇండెక్స్ వాల్యూ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0 ఇన్ జావా. ఓకే. సో 0, 1, 2, 3, 4,
this is called index. Okay. ఇందాక మీకు diagram వేసి చెప్తా అని చెప్పాను కదా, continuous memory allocation and accessed using an index. Okay, so each element is accessed using an index. So ఇది index అంటారు. I will change the color and write index here. Okay. Better understand. Okay, so index of 0, 1, 2, 3, 4, 5. మీకు ఇక్కడ దాకా క్లియర్ అయినా? Is that clear up to here, like how we create an array and what is the need of to create array, and continuous memory allocation and indexes of array? Is that clear up to here? ఇక్కడ దాకా క్లియర్ అయిందండి? Yes. Okay, so there is no doubt here. So you created an array. Okay, so you need to access the values. Like in previous example I had shown of marks. Okay, marks 1 and marks 2. Okay, marks 3 up to marks 6. So if you need to print this value of marks, you need to write an system dot 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 println, right? System dot out dot println and the variable name of marks, anything value to get an value of. See, I here mentioned marks 1. So the value of marks 1 is here 45. The output will be 45. Okay. So okay. So I'm giving the example of the previous one, which I explained, the taking the variables of 6 times and creating the data type of 6 ints. This is the example of that. So if you need to print that values of marks 1, marks 2, marks 3, you will easily access that variable name in system.out.println and you will get the value of that marks 1 store data value. Okay. So ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పినట్టు అరేస్ ముందర అరేస్ దేనికి క్రియేట్ చేస్తాం దాని ముందర ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, ఇంట్ మార్క్స్ ఆఫ్ సో ఆన్ సో దాని వాల్యూ. సో అప్పుడు దానికి యాక్సెస్ చేయాలంటే మనం ఏం రాస్తాం, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ దాని ఒక వేరియబుల్ నేమ్ రాసి మనకి డేటా వాల్యూ అని ప్రింట్ అవుతుంది. సో సేమ్ హియర్ మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే అరేలో అరే యొక్క డేటాని ఎట్లాగే యాక్సెస్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అరే అనేది డిక్లేర్ చేసేసారు, వాల్యూ ఇచ్చేసారు. ఓకే, సో యూ డిక్లేర్డ్ అరే హియర్, అరే హియర్. ఓకే, అరే డిక్లేర్ చేస్తారు, దాని డేటా వాల్యూ ఇది. ఓకే, సో మీరు దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎట్లా, యాక్సెస్ ఇన్ ద సెన్స్ మీరు దీన్ని ఒక అవుట్పుట్ తీసుకోవాలనుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక వాల్యూలో మార్క్స్ 1 ఇది ప్రింట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్లో ఈ వేరియబుల్ నేమ్ రాసినప్పుడు మనకి 45 అనేది వచ్చింది. సో సేమ్ ఇక్కడ అన్ని డేటా వాల్యూస్కి సింగిల్ వేరియబుల్ నేమే ఉంది. సో మార్క్స్ అనేది ఉంది. సో మీరు ఇప్పుడు మీకు 45 ఇక్కడ 67 కావాలనుకోండి. సో దీనికి ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తారు? సో if you want to access the value of 67 data in marks, okay, so how will you access that in array? Array lo etla access చేస్తారు అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. So by using indexes, so this is the indexes, right? So by using indexes you will access the data value of that array. Okay, so for example you need to get this value of 67. Okay, so you need to write system dot out dot println. Okay, so after that the value of variable name marks. Okay, so and after that the value of you need to access here, you need to access 67 here. So 67 is an index of 2. Okay, so you will write the index value of 2 here to access, okay, the value of 67. In the output you will get 67 here. So like that, if you want to access the value of 70, okay, so you will write the index number of 5. Okay, so again here system dot out dot
ప్రింట్ ln. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మార్క్స్ ఆఫ్ 5. ఓకే, సో దెన్ విల్ గెట్ an output of 70. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అరే అనేది డిక్లేర్ చేసేసారు. ఓకే, అరే అనేది డిక్లేర్ చేశారు, డేటా వాల్యూస్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేసేసారు. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ డేటా వాల్యూని మీరు system.out.printlnలో మీకు అవుట్పుట్ లాగా చూపించాలి అనుకోండి. మీరు ఎట్లా చూపిస్తారు? ఇక్కడ మార్క్స్ అనేది సింగిల్ వేరియబుల్ ఉంది. ఇందాక మార్క్స్ 1, ఇక్కడ మీరు మార్క్స్ 2. ఓకే, సో మార్క్స్ 2 ప్రింట్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు వేరే వాల్యూ వస్తుంది. మార్క్స్ 2లో ఏ వాల్యూ డేటా స్టోరేజ్లో ఆ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. సో సేమ్ ఇక్కడ మీరు సింగిల్ వేరియబుల్లో ఇన్ని డేటాస్ ఉన్నాయి, ఇన్ని డేటా అనేది ఎట్లాగ యాక్సెస్ చేస్తారు? త్రూ అరే అనేది ఇందాక చెప్పినట్టు ఇండెక్సెస్తో మనం డేటా అనేది మనం యాక్సెస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్ అరే యూజింగ్ అరే. ఇప్పుడు ఇక్కడ అరేలో ఇండెక్స్ యూజ్ చేసి డేటా అనేది ఎట్లాగా ప్రింట్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. system.out.println యూజ్ చేసి మార్క్స్ ఏంటంటే వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇండెక్స్. ఓకే, ఇండెక్స్ 2లో ఏం వాల్యూ ఉంది? ఇక్కడ 67. అవుట్పుట్లో 67 వస్తుంది. సో సేమ్ హియర్ system.out.println మార్క్స్ 5. మార్క్స్ 5లో మనకి వాల్యూ అనేది 70 ఉంది, ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ 70. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే అవుట్పుట్లో 70 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. సో సేమ్ ఇది మనం కోడ్లో అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో అప్ టు హియర్ నో డౌట్స్ రైట్? ఇక్కడ దాకా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? అరే అంటే ఏంటి, అరే ఎట్లాగా డిక్లేర్ చేస్తాము, అండ్ అరే అనేది ఎట్లాగా యాక్సెస్ చేస్తాము. సో 3 పాయింట్స్ క్లియర్ రైట్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? Audible to you guys? Up to here, no Previously, doubt. ఏ డౌట్స్ లేవు. Okay, thanks. And array topic is an important, like to clear and interviews for freshers kind of thing. ఫ్రెషర్స్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఆర్ఏసీ అనేది ఎక్కువ అడుగుతారు. ఓకే, సో ఆర్ఏసీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ముందే చెక్ చేసి క్లియర్ చేసుకోండి. ఓకే, విల్ షేర్ మై స్క్రీన్. సేమ్ మనం చేద్దాం ఎట్లాగా ప్రింట్ అవుతుంది అన్నది. ఓకే, same. I had taken the value of so to here this is an array. Okay, so normal data type. Variables. Okay, so same like మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు మార్క్స్ 1, మార్క్స్ 2, మార్క్స్ 3. సో ఇదేంటంటే ఇలా చెప్పినట్టు ఇది ఒక నార్మల్ ఇందాక క్రియేట్ చేసినాం కదా, ఇంట్ అనేది 5 times 6 times క్రియేట్ చేసి, సో ఇది క్రియేట్ చేసినప్పుడు యాక్సెస్ చేసేది ఎట్లాగంటే మార్క్స్ అనేది వేరియబుల్ నేమ్. సో ఆ వేరియబుల్ నేమ్ని మనం system.out.printlnలో దాంట్లో ఉన్న డేటా మార్క్స్ వల్ల ఏం డేటా ఉంది 45 ఉంది, సో అది ప్రింట్ అవుతుంది. సో సేమ్ ఇక్కడ అరే అనేది క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం సింగిల్ వేరియబుల్ నేమ్ యూజ్ చేసాం, మార్క్స్ అనేది యూజ్ చేసాం. సో ఈ మార్క్స్ అనేది సింగిల్ వేరియబుల్ నేమ్. సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో 67 కానీ 70 కానీ 90 కానీ రావాలంటే మార్క్స్ అనేది సేమ్ తీసుకుంటే ఎక్కడ ఏంటంటే మనకి డేటా రాదు. సో మీకు system.out.println. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ మార్క్స్ అనేది యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు డేటా అనేది రాదు. ఓకే, సో ఎందుకు రాదంటే ఇండెక్సెస్ వాల్యూ అనేది మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. మెన్షన్ చేసినప్పుడే మీకు దీంట్లో ఏం డేటా ఉన్నది అది మీకు ప్రింట్ లాగా వస్తుంది. సో సేమ్ హియర్ ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను ఇండెక్సెస్
ఎట్లాగా this. So 0 is an index. Okay, so getting error here, marks dot output enter 0. Okay, same. I will take indexes of up to 5. Okay. Two, three. Okay, so this is the value of system.out.println. It will show here also. System.out.println. Okay, so arrays. So మీకు ఇవి సిమిలర్ వాల్యూస్, బట్ ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే అరే స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ హియర్ అంటే నేను ఇక్కడ ఇంతకుముందు అరే క్రియేట్ చేసి అరే యొక్క ఇండెక్సెస్ వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేస్తాను. సో దాని ఒక అవుట్పుట్ అనేది ఇది. సో సేమ్ ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, మీరు ఇక్కడ అరే క్రియేట్ చేస్తున్నారు, దాని తర్వాత ఇండెక్సెస్ ఫ్రమ్ యాక్సెస్ చేసేదానికి 0 1 2 3 system.out.println మీరు 5 టైమ్స్ రాశారు, దీని బదులు మీరు లూప్ యూస్ చేయొచ్చు కదా అనేది డౌట్ రావచ్చు. మీరు ఇక్కడ లూప్ అనేది యూజ్ చేసుకొని సేమ్ system.out.println 1 టైం రాసి సేమ్ అనేది మీరు అవుట్పుట్లో చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఎట్లాగా రాస్తాను. ఐ విల్ కామెంట్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో and this is multi-line comment. Okay, సేమ్ ఇక్కడ నేను లూప్ యూజ్ చేసుకొని system.out.println అనేది ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, సో by using loop for loop to print values. Okay. Printing array value in loops. Okay. So by using for loop, how we'll write that system.out.println eliminating 5 times. Okay, by writing 1 time. Okay, so you know how to create a for loop, right? For int initializer int I equal to 0. Okay, why we write 0 here? Because the array index value start from 0 in Java. Okay, so that's why you write
0 here, index value of start point. Okay. So after that condition int I equal to 0, and we need to create a condition here int I equal to 0, and marks is less than, after that we will discuss then I plus plus system dot out dot print ln. Okay, so after that marks of I value here. Okay, so I will explain the code in code also, like how it will iterate the values from 0 to 5, and how the values are printing from 0 to 5. Okay, so I will explain the code also. Okay, no worries. Okay, I'll run this code. So hope it will run. Okay, so we got an output. So ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే okay, so system.out.println I had written here 6 times. Okay, so to minimize this, writing the system.out.println, I use it here for loop to iterate the value from 0 to 5 6 times. Okay, to print the value of marks of I. I is nothing but the value. Here I will, okay, I will show in that board, okay, how I will iterate. And I use it for loop to print the statement of system.out.println for up to 6 times. Okay, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కోడ్ సేమ్. అన్నిసార్లు రాయడం కంటే సింగిల్ టైం రాయడం బెటర్ కాబట్టి నేను ఫర్ లూప్ అనేది యూజ్ చేస్తాను. ఇక్కడ system.out.println అనేది ఒక టైం రాశాను, ఫర్ లూప్ అనేది యూజ్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కోడ్ హౌ ఇట్ విల్ రన్ యూజింగ్ ద ఫర్ లూప్. ఓకే, ఆపరేషన్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది లైన్ బై లైన్ అనేది నేను మీకు దీంట్లో చూపిస్తాను. ఓకే, share screen, share screen with audio. Okay, hope it is visible. Okay, it is visible. So previously explained, I had written system.out.println for 6 times, right? System.out.println, okay, like marks of index value 0. Okay, so I had written system.out.println marks up to 6 times, right? So to minimize this, I'm going to use for loop. Okay, so by using for loop, to minimize the code. Okay, కోడ్ని మినిమైజ్ చేసేదానికి నేను ఫర్ లూప్ అనేది యూజ్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫర్ లూప్ అనేది ఎట్లా రాస్తాను చూపిస్తాను. ఫర్ ఇంట్ I equal to 0. Okay, so I equal to 0 అనేది, why we are writing I equal to 0 here? So 0 is nothing but the index starting value of array. So that's why we are using 0 here. Okay, so this is the initialization of for loop. Okay, so you need how to create the for loop, right? For loop is created by using 3 parameters. First is the initializer. After that, the condition will be I is less than 5. Okay, and the last one is increment operator. Okay, so after that
and write system dot out dot print ln. Okay, so here marks of index value of I. Okay, so this is the for loop. Okay, so ఇది ఫర్ లూప్ ఒక ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం ఫర్ లూప్ టు ప్రింట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ 0 ఇండెక్స్ టు 5th ఇండెక్స్. ఓకే, దీంట్లో ఏంటంటే ఫర్ లూప్ అనేది ఫర్ ఇంట్ I ఈక్వల్ టు 0, I ఈజ్ లెస్ దాన్ 5, I ప్లస్ ప్లస్ అండ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్. ఇక్కడ I ఈక్వల్ టు 0 ఎందుకు తీసుకున్నానంటే మనకి అరే ఇందాక చెప్పినట్టు. ఓకే, సో ఇండెక్స్ వాల్యూ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ అరే 0. అరే యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది అప్ టు 5. ఓకే, సో అందుకని ఇక్కడ 0 అనేది తీసుకున్నాం ఇనిషియలైజర్లో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ లూప్. I will explain how this code will execute from line by line. Okay, so I will change the color of my pen. Okay, so next, okay, here int I equal to 0. Initially the I value is 0. So okay, so I'm explaining about the for loop. Int I equal to 0. Int I equal to 0 ఉన్నప్పుడు, okay, so it enters into the loop enter అవుద్ది. సో సిస్టమ్ డాట్ 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 ప్రింట్ ఎల్ఎన్ మార్క్స్ ఆఫ్ I యొక్క మార్క్స్ ఆఫ్ I అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ 0. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుద్దంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్లో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్. ఓకే, సో మార్క్స్ ఆఫ్ 0, మార్క్స్ ఆఫ్ 0 డేటా వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? ఓకే, సో 45 ఉంది ఇక్కడ. సో అవుట్పుట్లో ఇక్కడ ఏంటంటే 45 అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో 45 will be output here for the index value of marks. Okay, marks 0. So first system dot out dot print ln అయినప్పుడు marks 0. Okay, marks 0 data value వచ్చి 45. Okay, సో ఇది సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్లో ప్రింట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత I value అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుద్ది యూజింగ్ దిస్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ I becomes I equal to 1. ఓకే, సో ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ తెలుసు కదా, I ప్లస్ ప్లస్ అంటే I ప్లస్ ప్లస్ అన్నప్పుడు, సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ ఇట్ ఈస్ 0, ఆఫ్టర్ దట్ ప్లస్ ప్లస్ మీన్స్ 0 ప్లస్ 1, సో ఇట్ విల్ బికమ్ 1. ఓకే, సో 1 అసైన్ అవుద్ది ఇక్కడ, I వాల్యూ అనేది 1 అనేది అసైన్ అవుద్ది. సో అగైన్ సేమ్ హియర్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్. సో I had written system dot out dot println only one time. Okay, so I am explaining the code how it is iterating. Okay, 6 times. Okay, so ఇక్కడ మళ్ళీ ఏంటంటే system dot out dot println దాని తర్వాత ఇండెక్స్ వాల్యూ I ఈక్వల్ టు 0 ఫస్ట్ దాంట్లో అయింది. దాని తర్వాత ప్లస్ ప్లస్ ఇంక్రిమెంట్ అయినప్పుడు I వాల్యూ అనేది 1 అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ I వాల్యూ అనేది 1. సో I వాల్యూ 1 అన్నప్పుడు, సో మీకు డేటా వాల్యూ ఇక్కడ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ 1లో ఏముంది? 65 ఉంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు 65 అనేది అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా డేటా వాల్యూ, ఇండెక్స్ వచ్చి 0. ఓకే, 0 ఉన్నప్పుడు 45 వచ్చింది, 65 1 ఉన్నప్పుడు 65 అనేది వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ ఇండెక్స్ యూజింగ్ we are accessing the array using the indexes. Okay, so hope you will get the point. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మార్క్స్ ఆఫ్ 1, ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చి 65. ఓకే, సో సేమ్ ఇది అప్ టు n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇటరేట్ అవుద్దంటే దిస్ కండిషన్ బికెమ్ ఫాల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంట్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ నేను లాస్ట్ స్టెప్కి మూవ్ అవుతున్నాను. ఓకే, సో ఇంట్ I ఈక్వల్ టు 5. ఓకే, సో ఇక్కడ 5 అయినప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్. ఓకే, సో సేమ్ మార్క్స్ ఆఫ్ 5. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుద్దంటే మార్క్స్ ఆఫ్ 5 వాల్యూ అంత ఇక్కడ 70. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్లో 70 అనేది వస్తుంది. ఓకే,
70. సో దీని తర్వాత ఏమవుద్దంటే ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఇంక్రిమెంట్ చేసి ఇంట్ I ఈక్వల్ టు 6. ఓకే, సో I వాల్యూ వచ్చి 6 అయిపోద్ది ఇక్కడ. సో 6 అయినప్పుడు కండిషన్ అనేది చెక్ చేస్తుంది. I equal to 6, and here the condition we return I is less than 5. So I becomes 6, 6 less than 5, it becomes the false. Okay, సో ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో ఈ లూప్ అనేది క్లోజ్ అయిపోద్ది. సో లూప్ అనేది ఎగ్జిట్ అయిపోద్ది. ఓకే, సో దిస్ హౌ ఇట్ విల్ ఇటరేట్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ 0 to 5. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ వన్ టైమే రాసాం. సారీ. ఓకే, సో I వాల్యూ అనేది 6 టైమ్స్ ఇటరేట్ అయ్యి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అనేది మనకి ప్రింట్ అయింది. ఓకే, సో 45, 65, 67, 78, 90, 70 ఇట్లాగా ప్రింట్ అయింది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం ఫర్ లూప్ రాసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వి గెట్ అన్ ఎర్రర్. మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఫర్ లూప్ రాసినప్పుడు మనకి కొన్ని ఎర్రర్స్ రావచ్చు. ఓకే, ఆ ఎర్రర్స్ ఏందనేది నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, షేరింగ్ మై స్క్రీన్. సో ఇందాక చెప్పినట్టు ఇన్ ప్రీవియస్లీ ఐ సెడ్ while using the for loop and you did not correct the for loop, you will get an error. Okay, so this is an correct for loop. Okay, so I will paste here. Okay, so I will increase the value from 5 to 6. Okay, so 6 means you will assume that here we have values of 6. Okay, so 45 is an value of 1. So here we have 6 values, right? 6 marks we have. So this is I am expecting that 0 to 6. Okay, so we'll get an error here. Okay, I will show that error. What is the error? Okay. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఫర్ లూప్ రాసేటప్పుడు కరెక్ట్గా రాయాలి. కరెక్ట్గా రాకపోతే మనకి అరేస్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ప్రింటింగ్ అరే get. Okay, so I'll show that error. What we'll get if we increase the value from more than the index value. Okay, so in previously we have index value of 0 to 5, right? I will run this code. See, we'll get an error here. Okay, wait, at this point. Error. I equal to 1. Okay, so this is the error we'll get here. Okay, here we got Java application. Sweet. So we can see here. Okay, so this is the value we printed using the for loop, and after that I had written some value using the same for loop, but I had changed small change here to show how we'll get the error, what will get there. Okay, so
whenever the indexes are 5, you had mentioned 6 here. Okay, so you know the index value of 5. Okay, so the array is having length of 5. Okay, so but you had mentioned here 6. So at that time, you'll get an error called array index out of bound exception. So okay, we'll get an error here. So why we got this error? Okay, I will explain in this code. Okay, why we got this error. మనం ఏమైందంటే ఇక్కడ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి అరే అనేది ప్రింట్ చేసినప్పుడు మనం ఏంటంటే కోడ్లో ఇక్కడ కండిషన్ అనేది కరెక్ట్గా రాయాలి. ఓకే, సో కండిషన్ కరెక్ట్గా రాయకపోతే మనకి ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. ఎర్రర్ ఏంటంటే ఎర్రర్ ఏమొచ్చిందంటే మనకి ఎక్సెప్షన్ అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ 1. ఓకే, ఇండెక్సెస్ అంటే ఇందాక చెప్పినా కదా, అరేలో ఇండెక్స్ ఏంటంటే దాని యొక్క వాల్యూ, వేరియబుల్ ఒక వాల్యూ. ఓకే, సో మీకు దీంట్లో స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూపిస్తాను why we got in index array out of bound. Okay, array index out of bound exception ఎందుకు వచ్చిందనేది చూపిస్తాను. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఫర్ లూప్ అనేది అరేస్ అప్పుడు యూజ్ చేసినప్పుడు అరేలో అనేది కరెక్ట్గా ఫర్ లూప్ లేకపోతే మీకు ఎక్సెప్షన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చెక్ చేస్తే ఇండెక్సెస్ అనేది ఎంత ఉంది. ఓకే, చేంజ్ ద కలర్. ఓకే, సో ఇండెక్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0, 1, 2, 3, 4, 5. ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉందండి ఇక్కడ మనకి? ఇండెక్స్ వాల్యూస్ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ఉంది. బట్ నేను ఇందాక ఫర్ లూప్లో ఏం చేసిన అంటే ఫర్ లూప్లో యూజ్ చేసినప్పుడు ఇండెక్స్ వాల్యూ అప్ టు 6 అనేది రన్ కావాలి. ఓకే, అప్ టు 6 అనేది రన్ కావాలనేది నేను ఫర్ లూప్లో రాసినాను. ఓకే, సో ఇండెక్స్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఏమన్నంటే 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇట్లాగా అజ్యూమ్ చేసుకుంటే, సో దీనిలో ఏమైందంటే సో 6 అనేది ఇక్కడ లేదు. ఇక్కడ వైల్ we created array, we had created up to values of 5 indexes values. ఓకే, 5 ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఒకటే ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఈ 5 ఇండెక్సెస్ వాల్యూని మీరు తీసుకొని వెళ్ళి 6 ప్రింట్ చేయాలి అని ఫర్ లూప్ రాసినప్పుడు మీకు ఎర్రర్ అనేది త్రో అవుతుంది, ఎక్సెప్షన్ అనేది త్రో అవుతుంది. సో అప్పుడు ఎక్సెప్షన్ త్రో అయినప్పుడు మీరు ఫర్ లూప్లో ఏదో మిస్టేక్ చేస్తున్నారు, ఆ మిస్టేక్ అనేది ఏంటి అనేది చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో టు మినిమైజ్ దిస్ మిస్టేక్స్ we have a method called we'll write for loop like. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ మీకు ఇండెక్సెస్ వాల్యూస్ అప్ టు 5 అనేది తెలుసు. సో ఇప్పుడు మీకు కొన్ని వేరే కండిషన్స్లో ఇండెక్సెస్ వాల్యూ ఎంత ఉంది అనేది తెలియనప్పుడు మేము ఏంటంటే ఫర్ లూప్ రాసినప్పుడు ఒక మెథడ్ అనేది కాల్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆ మెథడ్ ఎట్లాగా కాల్ చేస్తాం అనేది నేను ఇక్కడ మీకు రాసి చూపిస్తాను. ఓకే, సో టు మినిమైజ్ దిస్ ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్స్. ఓకే, సో ఫర్ int I equal to 0, same ఇందాకే int I equal to 0. okay, and after that marks ఏంటంటే ఇందాక నేను క్రియేట్ చేసినప్పుడు అరే క్రియేట్ చేసినప్పుడు మార్క్స్ అనేది వేరియబుల్ నేమ్ రాసిన. ఓకే, సో మార్క్స్ డాట్ లెంత్ ఓకే, సో ఇక్కడ కండిషన్ అనేది I is less than marks dot length. okay, so after that I plus plus. సో సేమ్ ఇక్కడ ఏంటంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ print ln. okay, so here marks of I. okay, so same for loop నేను ఇక్కడ మార్క్స్ డాట్ లెంత్ యూజ్ చేసి రాసినాను. ఓకే, టు మినిమైజ్ దిస్ ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్ I had written marks dot length, and marks dot length ఏం చేస్తుందంటే, so what we will do marks of length, marks is nothing but here marks dot length is nothing but I'm calling an one method to calculate the length of
this variable name marks array. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఈ మెథడ్ ని మనం కాల్ చేసినప్పుడు లెంత్ మెథడ్ ని ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సో మార్క్స్ డాట్ లెంత్ అనేది మార్క్స్ అనేది వేరియబుల్ నేమ్, లెంత్ అనేది మెథడ్ నేమ్. ఓకే, సో ఈ మెథడ్ అనేది కాల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మార్క్స్ ఏమవుతుందంటే సో మార్క్స్ అనేది ఇక్కడ ఏంది అరే రాసినప్పుడు వేరియబుల్ నేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది ఇండెక్సెస్ వాల్యూస్ 0 1 2 3 4 5. ఓకే, సో ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని మనకి ఏంటంటే ఇండెక్స్ 5 దాకా ఉంది కాబట్టి సో దీని యొక్క వాల్యూ 5 అనేది తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ హౌ విల్ మినిమైజ్ దిస్ ఎర్రర్ విచ్ వి గాట్ ప్రీవియస్లీ. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ సేమ్ మీకు కోడ్లో కూడా రాసి చూపిస్తాను. Right hand put here. Okay. And dot dot we'll see. Okay. In the array value using for loop and using dot length method. Okay, so same ఇక్కడ ఏంటంటే issue it's also dot length. Okay, same we'll check the code, it will print or not the application. Comment on this. Okay, so I'll run this code again. So compilation for percentage. So exception thread range. So you can see here. Okay, so printing array value using for loop and using dot length method. Okay, so here we got same output. Previously while using for loop also we'll get same data output for loop using for loop. But what is the difference here? The method we had called dot length method. Okay, so that's why we'll get same output for both the for loops. Okay, so in the previously explained dot length method use చేసుకొని ఓకే ఫర్ లూప్ అనేది ఎట్లాగా రాసాము అనేది ఇలాగ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను కదా. సో సేమ్ అది కోడ్లో చూపించాను మార్క్స్ డాట్ లెంత్ అనేది. సో అది మార్క్స్ డాట్ లెంత్ అంటే ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఏంది, సో ఇండెక్స్ వాల్యూస్ని అదే ఎక్కడ దాకా ఉంది అనేది తీసుకొని అదే అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ దిస్ కోడ్ ఇన్ చార్ట్. మీరు ఇది ఎక్సెప్షన్ కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి.
ఓకే, నేను కామెంట్ డౌన్ చేస్తాను ఎక్సెప్షన్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది. ఎక్సెప్షన్ ఏంది ఎట్లా వస్తుంది అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్ చదువుతాం. విల్ సీ హౌ ద ఎక్సెప్షన్ విల్ గెట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్సెప్షన్ in next classes. Sharing the code here. Okay. So up to here, no doubts, right? Like what is array, how we'll create it array, and how we'll access it the array, and what exception are like what errors we'll get while writing the for loop using the array, and how we'll included that length dot length method using while using the for loop. Up to here, clear, right? Is there any doubts here? మీకు ఇక్కడ దాకా క్లియర్ అయిందండి? లైక్ అరే అంటే ఏంది, అరే ఎందుకు క్రియేట్ చేసాం, ఎట్లా క్రియేట్ చేసాం అరే అనేది, దాని తర్వాత అరే ఎట్లా యాక్సెస్ చేసాం, దాని తర్వాత ఇండెక్సెస్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, అండ్ కంటిన్యూస్ మెమరీ అలొకేషన్ అంటే ఏంటి. సో దాని తర్వాత ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి అరే ఎట్లాగా అవుట్పుట్ తీసుకొని వచ్చాం, దాని తర్వాత డాట్ లెంత్ మెథడ్ యూజ్ చేసి అరే అనేది ఎట్లాగా ప్రింట్ చేసాం ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి. క్లియర్, రైట్? డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎక్కడ డౌట్ ఉందో చెప్తే అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ. Am I audible to you guys? My voice is clear, right? Is there any disturbances here? Hello? Voice, please respond. Am I audible to you? The class is clear. Does I need to explain again? So no need to explain again, right? Okay. And yeah, okay. So we have different types of arrays also, like see, this is a single dimensional array, and we have multi-dimensional array and three-dimensional array. So we have jagged array also. Okay. So we'll see these types of arrays in next class. Okay. దీంట్లోనే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అరేస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇందాక చెప్పింది వచ్చి సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే. ఓకే. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి, మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే, త్రీ డైమెన్షనల్ అరే అండ్ జాకెట్ అరేస్. సో ఈ టైప్స్ ఏంటంటే మనం రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే. అండ్ సో ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ యాడ్ చేస్తాను. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ సేమ్ అగైన్ లైక్ రియల్ కేస్ సినారియో. ఓకే. సో అరే ఎట్లాగేనంటే, సో రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇమాజిన్ ఏ ట్రైన్ విత్ మల్టిపుల్ కంపార్ట్మెంట్స్. ఓకే. సో ట్రైన్ ఈక్వల్ టు array. Okay. Compartment equal to elements. And okay, compartment number equal to indexes. Okay. So just as each compartment has a number, each array element has an index. Okay. సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, రియల్ కేస్ సినారియో. సో మీకు అరే ఎట్లాగా ఏంటంటే ఒక ట్రైన్ లాగా అజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఓకే. సో ట్రైన్ ఎట్లాగా ఉంటుందంటే, సో ఇక్కడ మీరు ట్రైన్ అనేది తీసుకుంటే, ఓకే, సో ట్రైన్లో ఏంటంటే మీకు వీ హ్యావ్, ఓకే, సో ట్రైన్ అనేది ఒక అరే లాగా అజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు, ఓకే, సో బోగిల్ అనేది ఇండెక్సెస్ వాల్యూ అనుకోండి. ఓకే.
సో ఎన్ని బోగీలు ఉన్నాయి అనేది దాని యొక్క ఇండెక్సెస్ వాల్యూ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి 6 వాల్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి. 6 వేరియబుల్స్ మార్క్స్ 1, మార్క్స్ 2, మార్క్స్ 3 అనేది. సో సేమ్ ఇక్కడ నీకేందంటే 6 బోగీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. అదొచ్చి ఇండెక్సెస్ వాల్యూ. 6 బోగీస్ అంటే ఇండెక్సెస్ వాల్యూ. ఓకే. సో దాంట్లో ఉన్న ప్యాసింజర్స్ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న డేటా అంటే ఇందాక నేను మీకు దీనిలో చూపించినట్టు డేటా అంటే వాల్యూస్. సో 45, 65 ఇవన్నీ ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న ప్యాసింజర్స్ అనుకోండి. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్. ఓకే. అండ్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రియల్ కేస్ సినారియో ఫర్ అరే. ఓకే. Hope this is also clear. And here we can use also multiple data types. Like I will show మీకు ఒక డౌట్ కూడా ఉండొచ్చు. సో మీరు ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ తీసుకున్నారు కదా, వేరే దానికి కూడా వస్తుందా? సో విల్ చెక్ విత్ అదర్ డేటా టైప్స్ ఆల్సో. ఓకే. Does it the array will form or not? Okay. So char array character of A, B and C. Okay. D. Okay. And we'll print this array. Okay. System dot C. Okay. Okay. I will see how this will create or not. Yeah, it is we got. Okay. సో ఇది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకే. సో వేరే డేటా టైప్స్తో క్రియేట్ అవుతుందా లేదా అరే అనేది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకే. సో అప్ టు హియర్. ఇది కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. And I'm closing the session. Okay.